Do you remember the old stories? The ones that grabbed us by the hand and dragged us into their world. Stories that taught us to fear and, at the same time, to love the night. Stories that transformed darkness and human madness into places where imagination was born. There were men who dreamed of reaching the moon, crazy visionaries convinced that a contraption was enough to challenge the heavens. Others wanted to dive into the abyss, 20,000 leagues under the sea, where the depths hold the most ancient secrets. Laboratories beneath foggy streets where monsters and legends, elixirs and miraculous tonics were born. It was an era when science and nightmare walked side by side. And then there were those who felt the call of the night, its shadows, its creatures, romantic whispers that haunt man's dreams. There is a place where those stories come back to life. A place where, every October, thousands of enthusiasts, romantics and dreamers gather to live out their passion. Noble souls who don't flee from darkness, they celebrate it. Welcome to Noctis Domini. Ferrara has always been a city of great commercial, artistic and cultural importance. It reached its peak under the House of d'Este, which transformed it into one of the most important centers of Renaissance Italy, the perfect stage to host Italy's most important Gothic and Steampunk festival. During the day, Piazza Trento e Trieste is filled with artisans, stands and enthusiasts from all over the country. Steampunk, Gothic and dark creations, books, craft drinks, shows and music. A true feast for the imagination. I am here with Belba Bones, artist and artisan, and yes, also my wife. And then, all over the square, romantic souls begin to appear, in all their grace and elegance, kindred spirits guided by their passion. Ombre d'Arte is the cultural association behind Noctis Domini. Its founder, Roberta, was kind enough to tell us about the origins of the festival and the passion that has driven it since the first edition. Ombre d'Arte nasce a fine 2015 proprio dal Noctis Domini. Noctis Domini è nato dalla mia passione per il genere vampiresco, non eravamo ancora associazione e il comune di Ferrara, anche da privato, mi ha dato la possibilità di fare questo corteo a tema vampiresco. Il primo corteo, nonostante non me l'aspettassi, era andato veramente molto bene, quindi abbiamo fatto il primo corteo il 7 novembre 2015, al 28 novembre avevamo già aperto l'associazione. L'associazione è nata principalmente perché noi a Imola non avevamo nulla per i giovani, volevamo portare qualcosa a Imola, ma soprattutto per dare luce, che è un controsenso, potrebbe sembrare un controsenso, all'oscurità. L'arte delle tenebre o l'arte oscura, come la si vuol chiamare, l'arte dark, io l'ho sempre trovata estremamente elegante, estremamente raffinata, l'arte gotica va valorizzata e volevo che anche gli artisti in Italia o chi avesse dei talenti particolari trovasse la sua luce. Allora, io sono stata una bambina che leggeva tantissimo, ma tanto, con dei genitori che mi stimolavano a farlo. Il primo romanzo che ho letto a 9 anni è stato Dracula di Bram Stoker, perché dormivo nella cameretta di mio zio aveva il Dracula e quindi io l'avevo letto e già lì mi ero affascinata. Fin da piccola sono sempre stata attratta dall'horror, dal macabro e dall'oscuro. Mia madre non mi ha mai ostacolata, anzi mi ha sempre accompagnata in questa cosa e per me
più che nascere è stato un sentire, cioè ero così, sono sempre stata così, dipinta da alcuni strani quando ero più giovane, però era il mio sentire, cioè non è stata una scelta, è stato un essere così, basta. As darkness falls, the square fills up even more, bringing with it hundreds of people intent of enjoying the party, with just as many curious onlookers waiting for the big moment, the procession of the Lords of the Night. Suddenly, like a dark river, hordes of creatures of the night pour into the streets and squares, transforming the city into a living work of art. The following evening, I watched the sunset over the rooftops of the city. Calm returns, but something remains in the air. One last sip, one last glance, and until next time.